ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്റർ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. കഴിഞ്ഞ 33 ഇയേഴ്സിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറൗണ്ട് 62 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും 5th പാർട്ടിലെ മോഷൻ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സും എസ്കേപ്പ് സ്പീഡും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ 62 ക്വസ്റ്റ്യൻസും. കൃത്യതയോടെ തിയറി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ 62 ക്വസ്റ്റ്യൻസും 3 വീഡിയോയിലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിലെ 23 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. Now we can move with the first question. Kepler's laws of planetary motionുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. The first one, the kinetic energies of a planet in an elliptical orbit about the sun at positions A, B and C are K, KB and KC respectively. AC is the major axis and SP is perpendicular to AC at the position of the sun S as shown in figure. Then kinetic energy എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ. സോ ആ ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൈനറ്റിക് എനർജി അവിടുത്തെ സ്പീഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നറിയാം. വി നോ ഫോർ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് കൺസേർവ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എം വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ സേ വെലോസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/r. ദാറ്റ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആണ് if r decreases. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് എ. അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അവിടെ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സി ഈസ് ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു velocity at the position B, that is less than velocity at the position A. So അത് പ്രകാരം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, the kinetic energy at the position C should be less corresponding to B corresponding to A. So based on that we get the answer as the second option, KA should be greater than KB should be greater than KC. So this is the very important ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. We can move to the second one. Kepler's third law states that the square of period of revolution of a planet around the sun is proportional to the third power of average distance r between the sun and planet. So that is given as t square is equal to the constant k into r cube, where k is constant. If the masses of the sun and the planets are m and capital M respectively, then per Newton's law of gravitation, the force of attraction between them, that is given as is equal to F is equal to g mm by r square, here the g gravitational constant, the relation between g and k is described as. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ഒരു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം we know the relation as v is equal to root of gm division by r. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ കൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം 2πr എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ദ വെലോസിറ്റിയാണ്. ആ വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് റൂട്ട് gm by r ആണ്. നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ 4π² r² ഡിവിഷൻ ബൈ gm by r. That means
4 pi square by gm into r cube. So ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് t square is equal to a constant k into r cube എന്നാണ്. So roughly we can say that constant എന്ന് പറയുന്നത് 4 pi square division by gm എന്നാണ്. So from that we can say gmk take the value equal to 4 pi square and we can take first option ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. So we can move to the third one. The figure shows the elliptical orbit of a planet small m about the sun S. The shaded area SCD is twice the area of SAB. So area of SCD എന്ന് പറയുന്നത് twice the area of SAB. So that is the concept here. See, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ടൈമുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ASD എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയും SAB എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം A2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 times of A1 ആണ്. അവിടെ നമ്മുടെ കെപ്ലേഴ്സിൻ്റെ രണ്ടാം നിയമം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we know the aerial velocity, that is dA by dt എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ബൈ 2m ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് A1 by T1 it should be equal to രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ ബൈ T2 എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് T1ഉം T2ഉം തമ്മിലാണ്. സോ T1 by T2 എന്ന് പറയുന്നത് A1 by A2 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് A2വിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 times of A1 എന്നാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് T2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 times of T1 ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ലുക്ക് ഹിയർ, സി A1 by T1 ഈക്വൽ ടു A2 by T2 ആണ്. സോ T1 by T2 എന്ന് പറയുന്നത് A1 by A2 ആണ്. സോ ഹിയർ, so listen, it is given that if T1 is the time for the planet to move from C to D, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 എന്നെടുത്തതിൻ്റെ സമയമാണ് T1 ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ നൊട്ടേഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ആൻഡ് ഹിയർ നമുക്ക് A1 ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക. സോ A1 is equal to 2 times of A2 ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. A1 is the T2 is the time to move from A to B. So that is the concept here. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് this relation is okay, and from that, so A1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ദ A1 ആയിട്ട്, so in the numerator A2 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ദ ഡിവിഷൻ ബൈ A1 ആകാം. സോ A1 2A2 by A2 ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ T1 by T2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിട്ട് മാറി. സോ വി ഗെറ്റ് T1 is equal to 2 times of T2 ആയിട്ട് മാറി. So we can take B as the answer. Look, the next question, number 4. The period of revolution of a planet A around the sun is 8 times that of B. The distance of A from the sun is how many times greater than that of B from the sun? അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെപ്ലേഴ്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് T സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R ക്യൂബാണ്. സോ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ R പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T റൈസ് ടു 2/3. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കേസസിനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. RA/RB എന്ന് പറയുന്നത് TA റൈസ് ടു 2/3 by TB റൈസ് ടു 2/3. So that is equal to TA by TB the whole റൈസ് ടു 2/3. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ദ പീരീഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ
of the planet A, that TA, is equal to 8 times that of B. That means 8 TB by TB, that much raised to 2 by 3. 8 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 ക്യൂബായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, so we get the value as 2 square, that is equal to 4. That means RA is equal to 4 times of, so RB. So distance of A എന്ന് പറയുന്നത് 4 times ആയിരിക്കും. So we can take C as the answer. Again, a similar type question. The distance of Neptune and Saturn from the Sun is nearly 10 raised to 13 and 10 raised to 12 meter respectively. They move in circular orbits. Their periodic times will be in the ratio. അവിടെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട റിലേഷൻ T² is proportional to R³ എന്നാണ്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് കേസസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ TN by TS എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ RN by RS the whole raised to 3 by 2. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10 raised to 13 by 10 raised to 12, that much 3 by 2. That means 10 cube raised to 1 by 2. That is equal to, we can write as 10 into 10 square. So 10 root 10 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. So we get the answer as the C choice. So we can move to the question number 6. A satellite A of mass m is at a distance of r from the surface of Earth. Another satellite B of mass 2m is at a distance 2r from the Earth's center. Their time periods are in the ratio. So we know the concept as TA by TB എന്ന് പറയുന്നത്, we can write it to be RA by RB, the whole raised to 3 by 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ബി അവൻ്റെ മാസ് 2m എന്നും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് 2r ആണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് r ഡിവിഷൻ ബൈ 2r the whole raised to 3 by 2. That means 1 by 2 the whole raised to 3 by 2. That is equal to 1 by 2 cube the whole raised to 1 by 2. So 1 by 8 raised to 1 by 2. So we can write it as 2 root 2. So we get the answer as the D choice. So we can move to the next one as number 7. The distance of two planets from the Sun are 10 raised to 13 and 10 raised to 12. The ratio of the time period of these two planets, the repeated ആയിട്ടുള്ള question ആണ് നമുക്കറിയാം. So there we get the answer as C. Number 8th question. The largest and the shortest distance of the Earth from the Sun are R1 and R2. It's a distance from the Sun when it is at a perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the Sun is. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സി ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ദ സൺ, അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആറാണ് എങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് R1 ആയിട്ടും സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് R2 തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, see here capital R is when it is at a perpendicular to the major axis. Its distance from the Sun when it is at a perpendicular to the major axis. So ആറുമായിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ എലിപ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we know as a 2 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എലിപ്സിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can write 2 by R is equal to R2 plus R1 by R1 R2. That means capital R is equal to 2 R1 R2 by R1 plus R2. So we get C as the answer for the question. See, look the question number 9. Two astronauts are floating in gravitation
free space after having lost contact with their space shift. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രീ സ്പേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we know the case as the weightlessness is there. Then the two will. Yes, ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രീ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഈസ് വാലിഡ്. സോ ആ രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സുകൾ എന്നുള്ള സെൻസിൽ അവ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. that m1 m2 division by d square. So much gravitational force is acting. Because of them, they move, attract each other, they move towards each other. So we can see A as the option. Number 10. Two spherical bodies of mass m and 5m having radius r and 2r in radius are released in free space with initial separation between the centers with respect to the centers. That separation that is given as is equal to 12r. That means actually if you analyze from the surface from 12r we have to subtract its radius 2r, its radius r, so 3r, so that separation is nothing but equal to 9r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before collision. അപ്പോൾ ഈ സർഫസുകൾ തമ്മിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എവിടെയായിരിക്കും അവർ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് സപ്പോസ് ദേ വിൽ കം ക്ലോസർ ആൻഡ് ഹിയർ ലൈക്ക് ദിസ് വൺ, ആൻഡ് ദ സ്മോളർ വൺ ഈസ് മൂവ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് x1 ആൻഡ് ദിസ് വൺ മൂവ്സ് ടു x2. നമുക്കറിയാം ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് we know the concept as m1 x1 should equal to m2 x2. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മും അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് x1 ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മാസ് 5m ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ x2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മളുടെ x1ൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സെപ്പറേഷൻ -x1 ആയിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം. സോ mm ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ x1 എന്ന് പറയുന്നത് 45r മൈനസ് 5x1 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 6x1 എന്ന് പറയുന്നത് 45r ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് x1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 45/6. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7.5r. So that is a concept and we get B as the answer. So we can move to the next one, number 11. A spherical planet has a mass mp and diameter dp. A particle of mass m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity is equal to. So നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് dp ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റർ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ലാർജ് പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത വളരെ നിയറായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ബൈ 2 ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ദ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് g ഇൻറ്റു ദ മാസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ സെപ്പറേഷൻ സ്ക്വയർ ആസ് dp by 2 square. So the acceleration is nothing but equal to that force division by m. So that is equal to ഈ 2 square മുകളിലോട്ട് എടുത്താൽ 4g the mass of the planet division by dp square. So we get the answer as the first choice. Look the question number 12. Two spheres of masses small m and capital M are situated in A and the gravitational force between them is capital F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ നിയമമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സേ സി എസ് ദി ആൻസർ. വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോർമുല ഓഫ് ദ മാസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് GRG? നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് gm division by r square ആണ്. So from that
the mass can be write as g into r square division by capital G, and hence D is the answer for the question. Number 14. Look, a body. So we are moving to find the problem's relation with the acceleration due to gravity. A body weighs 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of the earth? അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ എർത്ത് സർഫസ് ആണ്, അതിന് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ജി അറ്റ് ദ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് GM/r² ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ അതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസുമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഹൈറ്റ് എബവ് ദ സർഫസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് GM/r² ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എം ഓൾസോ. സോ ദ വെയിറ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് h is equal to that m into GM/r². r എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can say r plus h the whole square. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഇറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം as 1 plus h/r². സോ ഈ GM/r² എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിലെ ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിറ്റ് അറ്റ് ദ സർഫസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ദ ഡിവിഷൻ ബൈ 1 plus h/r². ഇതൊരു റിലേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും. The weight at a height h is equal to so much. അപ്പോൾ on the surface it is given as a 72, the division by 1 plus h എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ it is given half the radius എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ, r/2. So r/2 into r, that much square. So that is equal to 72 division by 1 plus 1/2, 3/2 square, that is 9/4. On solving we get the value as 32 Newton. പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്, 2020 ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ്. ലുക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. ദ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് 1 kilometer above the earth is the same as at a depth d below the surface. Then നമുക്ക് h ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റിയും ഡെപ്തും സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറയാം. സർഫസിലെ വാല്യൂ G0 ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലെ വേരിയേഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് 2h division by r, ആൻഡ് ഡെപ്തിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 - d/r. ഇത് രണ്ടും സമമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സേ 2h/r ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു d/r. ദാറ്റ് മീൻസ് 2h is equal to d എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഡെപ്ത് is equal to 2 into that 1 kilometer. So that is equal to 2 kilometer. We get the answer as a C. So that is 16th one. The height at which the weight of the body become 1/16th its weight on this earth is. So നമുക്കറിയാം weight at a height h എന്ന് പറയുന്നത് on the surface division by 1 plus h/r². So that is equal to it is given that WH is 1/16 yes of WS. So WS division by 1 plus h/r². So that is equal to നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഒന്ന് റൂട്ട് എടുക്കാം. So 4 is equal to 1 plus h/r ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. So that is equal to h/r is equal to 3, and we get the value for h is equal to 3 times of r. So we get C as the answer for it. So we can move to the next one, number 17. A roller coaster is designed such that the riders experiences weightlessness as they go round the top of the hill whose radius of curvature is 20 meter. എന്ന് പറയുമ്പോൾ the rider experiences weightlessness at the top. The weight of the rider must be balanced with the centripetal force. So we can say that simply mt is equal to m into v²/r. So we get the value for v is equal to r into g. So that is equal to the radius is 20 meter into 10. So roughly we get the value as 14.1 meter per second. So in between
14 and 15 meter per second. A is the answer. Number 18. Imagine a new planet having the same density as that of Earth, but it is 3 times bigger than Earth in size. If the acceleration due to gravity on the surface of the Earth is g and that on the planet is g dash, then how we can? So അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സാധാരണ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം gm/r² ആണ്. നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസിന് പകരം നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ r² ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ സേ ആസ് ഈക്വൽ ടു 4/3 പൈ ജി ഇൻറ്റു ആർ ഡി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിലേഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെയിം ഡെൻസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ജി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേഡിയസ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ജി ഡാഷ് ബൈ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു യെസ് 3 ടൈംസ് ആർ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സോ വി ഗെറ്റ് ഡി എസ് ദി ആൻസർ. We can move to the question number 19. The density of a newly discovered planet is twice that of the Earth. So the density of the planet എന്ന് പറയുന്നത് 2 times of that of the Earth. The acceleration to gravity at the surface of the planet is equal to that at the surface of the Earth. If the radius of the Earth is r, the radius of the planet would be. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. വി നോ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4/3 പൈ ജി ആർ ഇൻറ്റു റോ. പറയുന്നത് അറ്റ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഷുഡ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഫോർ ദ എർത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയബിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഇൻറ്റു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എർത്ത്. സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് എന്നാണ്. റേഡിയസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി എർത്ത് ബൈ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു r by 2. You get the answer as A. So we can move to the question number 20. The acceleration due to gravity on the planet A is 9 times that due to gravity on planet B. A man jumps to a height of 2 meters on the surface of A. Then what is the height of jump for the same person on the planet to B? So നമുക്ക് പറയാം by using that conservation of energy. So നമുക്ക് കൊടുക്കാം half mv² ആണ് എനർജി എങ്കിൽ it is become the potential energy. So mg for A we can say like this, and for B or in another planet we can say like this. So energy is at that constant. So we can say GAHA should equal to GB into HB. Our aim is to find the height in the planet. So HB is equal to that GAHA, the division by GB. So that is equal to GA is said to be 9 times of that of 1. So GB by GB into ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്ലാനറ്റിൽ 2 എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുക. സോ ഈക്വൽ ടു 18 മീറ്റർ. സി എസ് ദി ആൻസർ. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ലുക്ക്, assuming the earth to be a sphere of uniform density, what is the gravity G in a mine 100 km below the earth's surface? We know that G dash is equal to G into 1 minus D by R. So that is equal to 9.8 into 1 minus the 100 division by that 100 kilometer ആണ്, അതുകൊണ്ട് 6400 kilometer. That is 9.8 into that 64 minus 1, so 63 by 64. On solving you get the value 9.6468 meter per second square. So A is the answer. Number 22. Look, a body weighs 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to half the radius of the earth from the surface? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. സോ പ്ലീസ്, നമ്മുടെ 2020 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ 32 ആസ് ദി ആൻസർ. Number 23.
നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ സെഷൻ. ഇൻ എ റോക്കറ്റ് എ സെക്കൻഡ്സ് പെൻഡുലം ഈസ് മൗണ്ടഡ്. ഇറ്റ്സ് പീരിയഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഡിക്രീസസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/√, ആക്സിലറേഷനുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പീരിയഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഷുഡ് ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ അതിലെ ബെസ്റ്റ് വൺ മൂവ്സ് അപ്പ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. സോ നമ്മൾ 23-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി 62 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2 വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് 99% ഗ്രാവിറ്റേഷന് ചോദിച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്വേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പഠിച്ചിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. Try to do maximum MCQs. Take care. God bless you.